Amukira ngeithi miroreri wa GTN TV ge kunyita ugeni ororingi na gage kunyita ugeni tukikumenyithia mara magitinda makihanika bururi-ini nginagia kuraya na Kenya umuthi ari muthenya wa kanaga kiumia giki na maya ni maria tukuhaririirie hwaini uyu. Mamwe ma maria tukuhaririirie Mutamburuko Thaa Ithatu. Mirorogana gucoca Nairobi arorogani makiendekithia kihoto kia Albert Ojwang. Mutongoria wa DCP Rigathi Gachagua kuga ni muhaka munini wa IG Lagat atige wira orio. Minister Badi gukorwo agitemania bajeti ya mwaka wa kigina wa 2025 2026. Ake mwikwiro wa njuragano ya Kionyamu kuri kairitu ka miaka 7 Baby Tamara gwitikira thitango. Na gage kunyita ugeni ororingina na ugikoro kinyitire na ithuĩ ng'enda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria guothe na rĩrĩtwa rĩakwa ni Snyder Shige. Tukiambĩrĩria, Ministry ya kigina igaĩte mũigana wa ciringi bilioni 405 kuri county budget-inĩ ya mwaka wa kigina wa 2025-2026. Ũũ nĩ kuonania nyongerera ya ciringi bilioni 17.6 kuma kuri bilioni 387.4 iria yagaĩirwo thirikari ici cia county mwaka-inĩ wa kigina muhituku. Akirekereria budget yake ya mbere bunge-inĩ ya gĩbũrũri, Minister wa kigina John Badi ateterithirie wihotori wa thirikari harĩ kũgacĩrithia ũtonga wa bũrũri gũkũ akĩrahĩra ũgacĩrithia wa ũtonga wa bũrũri. Thutha wa wetereri wa bajeti ya mwaka uyu wa kigina ya mwaka wa 2025-2026, Minister wa kigina John Badi agikinya cikaro-inĩ cia bunge gutemania matanya ma thirikari thĩinĩ wa bajeti ya mũigana wa ciringi trilioni 4.29 to sustain economic growth and improve livelihood of Kenyans. Hamwe na honge iria igunikite na kigina makiria ni ta rũhonge rwa gĩthomo rũgĩthukĩrio ciringi bilioni 702.7, ũgima wa mwĩrĩ ũgĩthukĩrwo bilioni 138.1. I have proposed an allocation of 29.7 billion to support sports, culture and recreation as well as tourism. This proposed allocation includes 13.5 billion for the Sports, Arts and Social Development Fund, 4.8 billion for Tourism Promotion Fund. Nacio ciringi bilioni 405 ikigaĩrwo kuri county budget-inĩ ya mwaka wa kigina wa 2025-2026. Ũũ nĩ kuonania nyongerera ya ciringi bilioni 17.6 kuma kuri bilioni 387.4 iria ciagaĩirwo thirikari cia county mwaka-inĩ wa kigina muhituku. I have proposed 58.8 billion for the National Government Constituency Development Fund, 9.6 billion for the Equalization Fund to finance programs in identified marginal areas or marginalized areas, and another 15.9 billion for the Kenya Devolution Support Program number 2. Hamwe na igigunikite ni rũhonge rwa ũgitĩri ciringi bilioni 253 gũkũ kigina kia aria matarĩ na ũhoti arĩ nĩ ciringi bilioni 76.6. I have in this regard proposed an allocation of 41.4 billion in this budget to protect the vulnerable members of our society and promote a family. 110 million for eradication of female genital mutilation.
and 4 billion for the National Government Affirmative Action Fund, otherwise known as NGAF. I've also proposed 1.1 billion for human-wildlife conflict compensation and 950 million for wildlife insurance. I have proposed Kenya shillings 4.5 billion for the Ethics and Anti-Corruption Commission, 4.5 billion for the Office of the Director of Public Prosecutions, 5.3 billion to the State Law Office. Ona gukiri uguo kuri na honge ingi iria ihutitio na icehura ria kigina hamwe na ici ni urimi githukirwo bilioni 82.8 utungata wa muingi bilioni 335.4 mai hamwe na maria maturigiceirie githukirwo ciringi bilioni 95.9. I have proposed an allocation of 10.7 billion for forest resources conservation and management, 1.6 billion for forest research and development, 3.7 billion for environment management and protection, 11.5 billion for the Kenya Financing Locally Led Climate Action Project, which is known as FLOCA. I have also proposed an allocation of 26.8 billion for water and sewerage infrastructure development. Out of this, 16.5 billion for water resources management and 1.9 billion for water storage and flood control. Badi ateterithitie wihotori wa thirikari hari kwagirithia utonga wa bururi guku akiraha kugacira kwa utonga wa bururi. Riu Badi augite utonga wa bururi ukurite na gicunji kia 5.3 hari igana. Na turio shigimainie na uhoro wigimainie na budgeti tugithina mbere minister wa kigina John Badi ni atamanitie budget ya mwaka wa kigina wa mwaka 2025-2026 ari ni budget iria nene bururi guthoma. Budget ino ni ya muigana wa shiringi trilioni 4.2 kuria gicunji kinene kiayo gikwerekerio hari urihi wa thiri wa bururi hamwe na mishara. Na tauria mwandiki witu Gitonga wa Ndwiri aratariria riu Badi arendekithia urungiriru mwega hari uhuthiri wa mbeca niguo kwaga gwikora thina-ini. Ari ota mutugo horo mwaka mweri wa gatandatu aramithi ya keria ya mweri minister wa kigina akoragwo etereirwo ni bururi gukorwo akitemania mahuthiro ma thirikari. Minister wa kigina John Badi agitemania budget ya bururi ya mwaka wa 2025-2026. Budget ino na iria ni ya muigano wa shiringi trilioni 4.2 niyo budget nene muno makiria bururi wanathoma. This process was used in the preparation of the financial year 2025-2026 budget, which is the first time it is used, and which budget I submitted to this House on the 30th of April 2025. Second, in response to concerns on unrealistic revenue projections, we have reduced revenue projection to be in line with the trends. Therefore, Mr. Speaker, revenue projections in the financial year 2025-26 budget and over the medium term are consistent with the growth of the economy. Kuringana na Badi gicunji kinene makiria gikwerekerio hari kuriha mathire o hamwe na mahuthiro ma thirikari. Fifth, Mr. Speaker, in order to improve governance in the public procurement process, I launched the e-procurement system on April 7, 2025. And beginning of 1st July 2025, all procurement by ministries, departments, and agencies will be done through the e-procurement system without any exception. This will reduce the opaqueness and save government resources, estimated at 10% of procurable budgets. Sixth, we have taken deliberate efforts to enhance transparency and promote inclusive policy making and deepen public understanding of government economic priorities. We have not only intensified media engagement through the TV stations and radios, but have also engaged the public in open places like Jivanji Garden, Bunge la Mwananchi, and Mombasa County, where we held a meeting at Swahili Port Amphitheater. Similar engagements
have taken place in other locations in Nairobi, Mombasa, Eldoret, and Nyeri, thereby providing valuable insights and lessons which have been taken into consideration while preparing this budget. Ruonge rwa githomo ni ruthukiirwo kigina makiria ari ni ciringi bilioni 658.4 ari maya ciringi bilioni 387.2 cikerekerio kuri kamiti ya wandikani wa arutani TSC guku ciringi bilioni 58.9 ikerekerio kuri mathomo thukuru-ini cia muthingi na cia secondary guku ciringi bilioni otaicio bilioni 58.5 ari ngombo mathomo-ini ma ngathi ya iguru. 7, Mr. Speaker, in order to create additional jobs for the youth, the government has begun rolling out Climate Works, a nationwide program that will engage over 110,000 youth across all 47 counties. The program started last year in Nairobi's informal settlements and has been a great success. Now it is being expanded to the rest of the country. Climate Works is designed as a social support program that gives young people paid work to improve their communities. The youth will help build roads, plant trees, and clean up the environment in their neighborhoods. Thus, through this climate work, the government is not only providing a paycheck to help young people meet their immediate needs, but also offering financial support to help them develop themselves and their families. Indeed, the program enables them to save money and prepare for their next steps, including starting businesses, continuing their education, or finding long-term jobs. I encourage all our youth to register ahead of the registration. Na thiini wa mwaka uyu wa kigina thirikari cia matura iguthukirwo muigana wa ciringi bilioni 474.9 gukinyaniria uthii wa na mbere na mahuthiro thiini wa county. Arene Hajitin TV Jito Gitonga Wadiwiri. Na riu tutigane na icio cigimaini na ugai wa bajeti tuthi na mbere kuria Beũ njithi a rũciaro rwa Gen Z nĩmeyumĩririe na njĩra nene taũni-inĩ ya Nyeri CBD kũrĩa maramenereria gĩkuũ kĩa Albert Ojwang ũrĩa ũrarĩ mũrutani na mũhũthĩri wa ng'enda cia ũkinyanĩria nditimũrano gatagatĩ ka maabitha a borithi arũrũngani kĩyumĩria na gũcũngĩrĩria nguraro o hamwe na ũthũkangia mũnene wa indo. Orere bajeti gwetereirwo guthomwo bunge-ini maundu gatagati wa tauni ya Nairobi mirurungano ikiambiriria oro kahora maundu uria magothia na mbere borithi makiambiriria kung'ethanira na arurungani nginya kuhuthira ndogo ya guita maithori na kurathukia rithathi riera-ini. Finance bill, that's what we are saying. Amiaraho ya kinya gacumbĩrĩ ka mirurungano igithii na mbere gwakĩrĩria rũciaro rwa Gen Z rweyumĩririe na kururungana Nairobi CBD magietha kihoto kia Albert Ojwang. Mururungano uyu ni ucũngĩrĩirie ũthũkangia kuria kumana gũcinwo kwa ngari kumana na morũrũ ma arũrũngani kuria maugĩte no nginya mũnini wa borithi Eliud Lagat atige wĩra. Maabitha a borithi nĩ meyumĩririe nĩguo gũthararia mĩrũrũngano ũyũ kuria mahũthĩrire ndogo ya gũita maithori. Haha nditimũrano gatagatĩ ka maabitha a borithi na arũrũngani kuria amwe a arũrũngani matigirwo na nguraro. Ahũri a biacara nĩ makorirwo makĩhinga biacara ciao gũkũ magĩtigĩra ũthũkangia wa indo ciao. Message to my mom, I've tried my best, nothing else. When I died, message to my mom, I've tried my best to fight justice for Ojwang, 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 nothing else. I'm just fighting for the justice for Ojwang. All countries, you are watching out. We are not here fighting for anything. We are not fighting for the finance bill, but we are just fighting for the justice. Rũrũngano ĩno ĩroka thikũ ĩmwe tu arakorirwo agĩcũnga mũhere nĩ ũndũ wa riboti ĩrĩa maheanĩte atĩ Albert Ojwang akuire thutha wa kwĩringithia rũthingo-inĩ kuona riboti ya ũthũrimi wa mwĩrĩ wonanirie atĩ akuire thutha wa nguraro kĩongo na ngingo-inĩ.
Na umothe munene wa Fridi Douglas Kaja, munene wa DCI Mohamed Amin magikinya mbere ya kamiti ya bunge ya gĩbũrũri kwa imwe thutha wa gwikinya mbere ya bunge ya Senate. But we are just fighting for the justice for Maya magethiaga na mbere, Kaja ni acoketie ati munini wake Eliud Lagat ni akorwo akiyeheria niguo uthuthuria uthie na mbere kana akorwo agitiga wira. Kuringana na Amin, mukwiro munene ngoro-ini nene OCS wa Central Police Samson Talam. Some heads must roll. Lagat must go, and Lagat must not only go, he must go to jail. We cannot continue letting people power to get away with everything. No way. Justice must work both ways. Both ways. For the rich, for the poor, and for the powerful. We must demand for justice. And this government has reached to a point where anything can happen. Gerifotera GTN TV. Retwa riakwa nĩ Lucy Wadungu. Na gagĩcũnga mũhera nĩ ũndũ wa hau kũu mĩrũrũngano ĩyo ĩgũgĩtabanagio nĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Nairobi kũrĩa CBD kũrĩa mbeũ njĩthĩ megũkĩrũrũnganaga makimenereria na makienda kĩhoto kĩa mũndũ T. Albert Ojwang ũrĩa wĩrĩga kũragwo na njĩra ĩrĩkĩriga arĩ moko-inĩ ma borithi. Tũgĩthiĩ na mbere, arĩa othe marĩ thutha wa ngero ya njũragano ya Albert Ojwang nĩ mũhaka matacũkĩrio makinya ma kĩwatho. O nĩ uge wa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Kithure Kindiki akiuga gũtirĩ ona ũrĩkũ ũkunĩrwo ritho. Nake mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua agĩkinyĩrĩria mũrũgamo o ta ũcio akiuga no mũhaka mũnini wa mũnene wa borithi Eliud Lagat akorwo agĩtiga wĩra orĩo. Gĩkuũ kĩa Albert Ojwang no gĩthiĩte na mbere na kũgucĩrĩria mawoni matiganĩte kuma kũrĩ atongoria na mũingĩ ikĩro-inĩ ngũrani. Mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Kithure Kindiki augĩte arĩa othe marakuruhanio thĩinĩ wa ngero ĩno nĩ mũhaka matacũkĩrio makinya ma kĩwatho, akiuga gũtirĩ mũndũ ũrĩ igũrũ rĩa watho. Akĩaria rĩa mbere mũingĩ-inĩ ciĩgiĩ ngero ĩno, Kindiki augĩte gũtarĩ rũngĩ arĩa othe makuruhanĩte nĩ mũhaka matacũkĩrio makinya ma watho. Nake ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua akinyĩrĩirie mũrũgamo wa atĩ nĩ mũhaka mũnini wa mũnene wa borithi Eliud Lagat akorwo agĩtigithio wĩra orĩo. Nataka kuambia William Ruto, huyu mtu yako anaitwa Lagat akamatwe aende kotini ashitakiwe na kifo. Gachagua arĩtio arĩ mwena wa Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa auma hamwe na atongoria angĩ akiuga Lagat nĩwe ũkoretwo ũgĩtongoria mĩhang'o ĩno. There is a killer squad of 101 officers ambayo walitoka AP wakaingizwa katika National Intelligence Service. Hao ndio wamefanya kazi ya abduction na kuua Gen Z. William Ruto sasa amechukua huyu Lagat amemfanya komanda ya hiyo kikosi. Ndio huyu mtu anaitwa Ojwang amewekwa Central Police Station. Huyu Lagat ametuma watu wameenda pale wameua yeye. Amwe na ũguo atongoria aya nĩ makinyĩrĩirie mũrũgamo wa gũtigĩrĩra mũtongoria wa bũrũri William Ruto athiĩ itĩna rĩmwe rĩa wathani. Hivyo tukiwa hapa Githunguri, mimi kama mama ambaye anasimamia vijana, mama ambaye amejifungua watoto, nataka kumwambia Rais William Ruto na anisikia vizuri. William Ruto, hatutakuruhusu tena na polisi wako waue watoto wetu tena. Kama Deputy Inspector General of Police, Mr. President, you think he's innocent. Si akae kando uchunguzi ifanyike, kama hajaua arudi kwa ofisi. Kwa nini mnakataa akae kando na kila mahali? Whenever there is an incident, mtu si anakaa kando?
Huyu DIG mkiulizwa ameua ama hajaua? Handu-inĩ ha GTN TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Muthoni wa Wamaĩ. Nĩ ngatho Muthoni wa Wamaĩ nĩ ũndũ wa riboti ĩrĩa ĩragĩtũhe kamweke tũkorwo tũgĩikĩria ĩrĩ rũgagĩthiĩ kũraya nĩ tũracokereria na riboti makĩria thiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV. RBG Engineering Limited is an engineering company that specializes in fabrication and forming projects involving stainless steel, mild steel, and aluminum, and is committed to quality, reliability, and cutting-edge technology. Our services include metal folding, metal cutting, architectural steelwork, on-site services, while ensuring we collaborate with our clients from the initial idea stage, developing the concepts, and translating them into computer-aided designs. For more information, contact 0738 123 123 or visit our offices in Kingongo, opposite Shell Petrol Station along the Nyeri-Nyahururu Highway. RBG Engineering Limited, building the future. Uragura indo cia utherua, electronics, irio na ingĩ nyingĩ goro nĩkie. Cera Imara Supermarket, wĩgwatĩra indo ici na thogora wa thĩ biũ. Oho wĩna mweke wa gũcagũra kĩrĩa ũrenda, amu tũrĩ na indo mĩthemba ĩtiganĩte. Tũcere supermarket-inĩ citũ taũni-inĩ ya Othaya, Kĩawara, Kĩrĩa-inĩ, Kangema, Mũkumbo-inĩ na Kamune. Wĩke gũkenera motungata maitũ, amu kũiganĩra gwaku nĩkĩo gĩkeno gitũ. Gakonyito geni Nyeri Computers tuheanaga motungata ma wendia wa thimũ mĩthemba yothe, ũndũ ũmwe na cia kũrĩha kahora kahora, wendia wa laptop computers, desktop computers, TV mĩthemba yothe, sound systems, electronic appliances ta friji, mashini cia kũhũra nguo, dispenser na ingĩ nyingĩ. Tucerere Nyeri Town, Nyeri Clothing Building, kana ũtũhũrĩre thimũ kũgerera 0726 807-801. Nyeri Computers, your tech future. Brickman Limited nĩ makũrehire broti irĩ handũ prime na cia thogora wa mũhuko waku mena ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa wĩriragĩria kũgũra. Matu thĩinĩ wa Zawadi Gardens, broti no ciringi 199. Kangundo Road Kantafu, broti marakwenderia na ciringi 375 peke yake. Na Juja Farm hakuhĩ na Athi Shopping Center, broti no ciringi 799. Title deeds irĩ ready na site visit nĩ free. Ũhoro makĩria macerere Ruiru Town, Greek Towers, second floor, S2 nginyagia F12, kana ũhũre thimũ namba 0746 888 111. Pata ploti, pata title na Brickman Limited. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV. Tũgĩthiĩ na mbere, mwĩkũĩrwo wa njũragano ya kĩũnyamũ ĩrĩa watũngire kairĩtu ka mĩaka 7 na karĩa koĩkaine ta Baby Tamara Blessing nĩ etĩkĩrĩte thitango atĩ nĩwe woragire Tamara. Nicholas Joshua Macharia, mwĩkũĩrwo wa njũragano ĩno, agĩthomerwo thitango na gwĩtĩkĩra mbere ya mũcirithania wa igoti rĩrĩ Kizito Magere igoti-inĩ inene rĩa Nyeri. Macharia ekwagĩrĩirwo kũraga kana ekwagĩrĩirwo kũraga Tamara tarĩki 24 mweri mũhĩtũku gĩcagi-inĩ kĩa Wĩtemere, kũrĩa mwĩrĩ wa Tamara wacokire kuoneka thikũ 2 thutha wa gũkorwo agĩethwo, thutha wake gũkorwo na gũcoka gũkorwo thikĩtwo rungu rwa ũrĩrĩ wa mwĩkũĩrwo. Nicholas Julius Macharia, ulisema unataka lugha gani? Mwĩkũĩrwo wa njũragano ya Baby Tamara, Nicholas Julius Macharia agwĩkinyĩtie igoti-inĩ inene rĩa Nyeri rungu rwa ũrangĩri mũnene, na kũrĩa mathaa ma mũico ma Tamara atanora mambire gũtarĩrio. Aciari na aikari meyumĩrĩtie gũthikĩrĩria na gweterera itua rĩa igoti. Macharia na ũrĩa nĩwe mwĩkũĩrwo mũnene athomerwo thitango na atuĩka wa gwĩtĩkĩra. Particulars of the offense are wewe
that is you, Nicholas Julius Macharia, on 24th May 2025 at Witemere area within Nyeri Township in Nyeri County within the Republic of Kenya. You murdered Tamara Blessing Kabura. What do you answer? Mucirithania Kizito Magare akiuga mwikoirwo acokio rumande nginyagia tariki 29 mweri ukite kuria agacokio igoti-ini riri o ringi na guthomerwo thitango ici weru. Nimenakiri kwamba umekubali mashtaka, so nitakueleza hivi kabla ya kusema kwamba ni umekubali. The sentence ya plea yenye unachukua sahi ni kwamba koti itakuwa na jukumu la kuhukumu kifo, lakini kabla ifanye hivyo utapewa muda kidogo urudi jela, ukae huko ukifikiria. Ukirudi utasomewa mashtaka tena. Ukisomewa na kama bado unakubali, tuta enter plea yenye utafanya siku hiyo. So the plea shall be taken again on 29th of July 2025 because he has accepted a death penalty offense on the first plea. So I need to take that he has reflected on it, and then I will take the plea on 29th of July. So siku hiyo ukikuja ukikubali ndio tutakufanyia hukumu. Umeelewa? Andu-ini ha GTN TV njitagwo Mutahi Mukori. Tukithia mbere mutongoria wa bururi William Ruto ni nyitanire na atongoria thitango cia ruhonge rwa Commonwealth ari ni atongoria a thitango mwino wa Mombasa kwaliriria wagiriru wa honge ruru kana uhigireru wa ruhonge ruru niguo guthuthuria na kunina ungumania mabururi-ini. Atongoria kiama giki kuma miena itiganite bururi-ini ni makagomana Mombasa niguo manyitanire na kuruta mawoni mao megimainie na ungumania ruhonge-ini ruru. Ruto augite icanjamata cia unyitani migwate kana macira ta ma unyitani migwate na ungumania na ugwati ni ugwati munene kuri bururi, akiuga ni hari bata wa kunyitanira niguo gukomithia ciiko ici. No single agency or country can confront these complex crimes in isolation. Through the exchange of knowledge and best practice, we are better able to understand the legal nuances across jurisdictions and craft innovative approaches for effective investigations and prosecutions. Mutual legal assistance and extradition remain vital pillars of this effort. They provide formal pathways for cross-border information sharing. Joint investigations allow for real-time collaboration and pooled expertise, enabling us to dismantle criminal networks more effectively. We need greater vigilance, more robust partnerships, and integrated international responses to identify, investigate, and prosecute those behind these crimes. It is through such collaboration between national, regional, and international agencies that we can effectively disrupt and neutralize these threats and blunt their negative impacts. The team is building partnerships through international cooperation in the fight against money laundering, terrorism, terrorism financing, and transnational organized crime. The next one that we hope will still be in Mombasa, we need to have a shorter part of it, and I wanted it to be called Building Partnership through International Cooperation on the Fight Against Not Spending Your Money in Mombasa. It's simple, shorter, and you know, the logo of the DPP has something that actually goes hand in hand with what it is that I'm saying. It says, mashtaka yenye haki na usawa. We are in the Commonwealth, we are part of a family of nations. We have so many things in common. We have a shared legal history. We have common legal systems. And in the context of prosecution work, we follow the same
underlying principles, a belief in independence, a belief in fairness and ensuring fairness not just to the prosecution but also to the defence, to the victims. Tugithina mbere ministry ogima wa mwiri ni iroria aciari aria ciana ciao cirabataraga kuheo njanjo ya BCG na polio meri 6 mihituku na matiahotire gukorwo makiamukira njanjo ino riu makorwo magikinya mathibitari-ini kuona riu njanjo ino nireketie gukinya bururi-ini. Minister ogima wa mwiri Aden Duale augite ati bururi ni uhetwo makiria ma milioni 3 cia njanjo ya BCG iria ihuthagirwo muno kuigiriria murimu wa TB na makiria ma bilioni 3.2 cia njanjo ya murimu wa polio kuria augite njanjo ici igukorwo ikihuthika hari kwagirithia ugima wa mwiri bururi-ini. Mwandikito Jerry wa Kiroha yaratariria. Ruhonge rwa ugima wa mwiri ni ruritie aciari aria mena ciana iria ciagiriire kuheo njanjo ya polio na BCG mieri 6 mihituku na matiaheirwo no maheo riu kuona dawa ici ni ikinyite bururi-ini. Rucini rwa muthii wena kiungano-ini kia andikia mohoro, minister wa ugima wa mwiri Aden Duale ni aniriire ati bururi ni wamukirite dawa milioni 3 cia njanjo ya BCG iria ihuthikaga kugiriria murimu wa TB. Oho ni kuri na dawa milioni 3.2 cia njanjo ya polio iria augite ni ikuhura njeki uheani wa njanjo bururi-ini. To all our parents and guardians, I strongly urge you to take your children to the nearest health facility for any missed or upcoming vaccination. These vaccines are now available, and it's a time to ensure every child is protected against deadly but preventable diseases. Today we are receiving over 3 million doses of the BCG vaccine that helps TB and 3.2 million doses of oral polio vaccine. This is a major boost to our national immunization efforts. Ni kurari na wagagu munene ni undu wa wagi wa njanjo ici bururi-ini kuona thibitari nyingi citirari na dawa ici iria ni cia bata makiria riri mwana aciarwo. Minister wa ugima wa mwiri Aden Duale ni ongereire ati niguo gutigakorwo na mathina ta maya ringi, ruhonge rwa ugima wa mwiri ni rinyitanire na ruhonge rwa kigina niguo gutigirira budget ino ndina hinyiriria uheani wa njanjo. Oho ni augite ati kuona thi yothe ni gukoragwo na thina wa njanjo, makinya ma gutigirira njanjo ici ni ciakinya bururi-ini itanathira ni moetwo. Oho Duale augite ati thirikari cia kaunti ciagiriire kuoya dawa ici cigo-ini ciao na gucitwara thibitari-ini na ihenya o uria kwahoteka. The National Treasury and ourselves, we have agreed in principle that certain budget lines, including vaccines and immunization programs, will never again be subjected to budget harmonization and rationalization and supplementaries. That we have an assurance from the CS National Treasurer and his team. Mwandiki mukaru ministry ya ugima wa mwiri wa muingi na ikiro nginyaniru Mere Muthoni augite anyiti itemi a ugima wa mwiri na muingi magokorwo magiteithiriria gukurana na family iria ciena ciana itamukirite njanjo na kumatwara thibitari iria imakuhiriirie. I want to urge the community health promoters to go all out and get the mothers, the caregivers, so that they can take their children for vaccination to ensure that we save lives. Handu-ini ha GTN TV, njitagwo Jerry wa Kiroha. Tugithina mbere kanitha umwe oikaine ta Word of Faith ni mahoete monio ha kugera thutha wa gutangika kwa ihinda ria makiria ma miaka 20 thutha wa uria wamendeirie mugunda uyu kwaga kumonia njira yao iriha na riu mageikia ihoya na ritana kuri thirikari
gukorwo ikiuria magenerwo ni andu a migunda na mibango ya mbunge ya kaunti ya Nyeri maitongorio ni MCA wa Chinga Kiruga Thuku ta uria Mandakitwo Nancy Wagathu aratariria. Nekiriro na gutangika kuingi kuria etikia akanitha uyu wa Word of Faith uria wi kaunti-ini ya Nyeri gicigo bunge kia Uthaya wadi-ini ya Chinga makoretwo nakio ni thutha wao guikara makiria ma miaka 20 matari na njira ya kugera ona thutha wao gukorwo na taito ya mugunda na kuona watho ugite mugunda wothe uri na taito no nginya ukorwo na njira heane no hari etikia na mutungatiri wa kanitha uyu marigicokaga na kwambata miambato na miikuruko niguo makinye kanitha-ini ona kuona kanitha ya kuhe muno na barabara inocio wajira twatuye tuhuthagira njira ino harako miaka iria yothe tukoretwo 20 years rĩu kũrakinya hĩndĩ rĩu mwene kĩwanja arambĩrĩria rĩu kũdevelop rĩu kũrakinya rĩu gũtirĩ handũ twĩna njĩra ya rĩu nĩkĩo twathire kwĩ mheshimiwa nĩ tũthiĩte tũkĩte kwanyu kwa radi tũgoka tũkaripoti na nĩkwenda gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa kũrespond kwanyu na nĩ ũndũ wa gũka kwanyu koguo raici wona ngĩthithina nyuma kanitha-ini. Physical and urban planning nimekinyirie itura-ini riri matongoretio ni ciamani wa physical planning na wa finance MCA Bogo ni thutha wa MCA wa itura riri niwe Kiruga Thuku gwikia ihoya kuri bunge uria kanitha uyu utari na njira na etikia guthumbuka mangigakinya kanitha-ini uyu no niki gitumite cira uyu ukinye bunge-ini ya Nyeri ni tondu no nginya bunge igie na wikaro na kumenya kana mugunda uyu wi mwena wa mundu kiumbe uria ni private land kana ni uhutitie mugunda wa thirikari uria niguo public land na niguo mamenye no fatie kuheana njira ya kanitha uyu na ndakena ni gukorwo ndi haha na ni murona o kuma kiambiriria-ini ni ndirauga kuri na public land na kuri na private land na thina uria ndona haha ona makinya macio magikinyagwo nigetha macaririo wagiriru wa mbere county government na public land ndona kwao kuri very well aligned no national government area DC mathiaga board nigetha ni hatwite kiundu kiu giturite ha githigithanio kiu na njuge tuma haha tugite maundu meri na njuge gitumi kia tumite njikane nigetha kihoto kia andu haha kioneke na nitwauga haha county government na nimo wana maguthimete masurvey acio akuria national government nigetha kihoto kia mundu wothe uri ha kioneke na ndera andu aya tone hari negene rari ha hingo ingi ati hiha kwe kiharo kigikorwaga kitahirwo na nduna njire tari njega ndamera mathie ona ho matutwererie nigetha mundu wothe ari haha akiruta wira wake ithu tutiuga kwi mundu wothe na njire tagiririe kana kuri utoete no tukwenda hagie no ndu ugutwirio kihinyo tumenye kana ni hari kana hatiri nigetha na homwe no cio kuona ciamani wa physical planning o hamwe na surveyor wa county ni aheanire kahinda ka wiki 2 niguo moke mathime no fatie kuheana njira kiria gifatie kweherio niguo njira yonekane kuona ni mutaratara uria wahota kuoya kahinda tondu ni cira ugukuruhania thirikari nene nigetha maundu macio magicoka gucuvwo kanitha ni rathie na mbe tondu ni karugendo ga guthio kanene national government ni ndute wira wayo kiribotera ceceni ya GTN TV jetagwo Muthoni wa Wagathu Nĩ ngatho Wagathu nĩ ũndũ wa riboti ĩyo na rĩu tũthiĩ kũrĩa nja wa bũrũri kũrĩa
ari kuri na riboti yake hakuria makiria ma andu 200 ni mandikithitio gukorwo makuite ari ni kurumirira mutino muru wa ndege iria yumite bururi-ini wa India iria ikwerekagira America kuri iria ikorirwe ikigwa kuhena Ahmedabad airport goko ni ithuiro ria India kuria kurerikana no mundu umwe tu ohonokire mutino uyu. Ndege ino igukuite andu 242. सिद्धि रिद्धि अथवा सिद्धि बीएमआर से हेलो गली में छिल्ले अंदर फिर ત્યાં કોણ હતું કોઈ હાજર મીર ભટ્ટ નહીં મીર ભટ્ટ કે મીર સોની નહીં ટીવી 9 મીર હાજર હતો એ લઈ ગયા તારે na tugagicakaya na family cia othe aria kana aria magikorirwo makihuruka mutino-ini ucio na ni riboti iria nagitwikire gaturumo gikonjo-ini kia Mutamburuko Thaa Ithatu na ni ngatho makiria ni unyitaniri waku na ngatho kuri othe makinyaniria umemerekia uyu kwerithiria utuku mwega tucemene muthenya wa rucio Ngai atukinyaniria ria thayo ritwa riakwa ni Snyder Shege.